Good morning, Tervan Saranai. Welcome to our online broadcast from our Dhamma discussion, monthly Dhamma discussion that we have been holding for the last few months. So we continue today with our discussion based on the teachings of the Buddha as in the Sabbasava Sutta. So we are again fortunate to have my teacher, Most Venerable Dr. Pollamure Sorata Mahathera, all the way from Sri Lanka to guide us and to teach us. And he will be conducting as usual in Sinhala, and I will try to translate to the best of my ability in English so that the audience who do not understand Sinhala can make the most out of it as well. So thank you for joining with us, and we also have Venerable Dr. Sorata Mahathera from Sri Lanka, Elagolla Kandy, and Avsarai Naikandane. හොඳයි අපි මේ ධම්ම සාකච්ඡාව සඳහා සහභාගී වෙන පින්තුන් පින්වතියන් අපි ආශිර්වාද පූර්වකව පිළිගන්නවා. මේ සාකච්ඡාව අපි ලංකාවේ ඉඳලා මේ සිදු කරන්නේ මේ දවස්වල මේ වැහිබර දේශගුණයක් මෙහි තියෙන්නේ. සමහරට ඉන්ටර්නෙට් වල ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි උත්සාහ කරමු මේ සාකච්ඡාව දිගට කරගෙන යන්න. අපි පසුගිය සාකච්ඡා කීපයක්ම මේ සබ්බාසව සූත්‍රය ආශ්‍රය කරගෙන සිදු කළා. අද අපි ඒ නවත්තපු තැන ඉඳලා ඉදිරියට මේක කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. So we are continuing with the discussion that where we stopped last time on the facts or on the teachings from the Sabbasava Sutta with a bit of advance notice because of the weather conditions, adverse weather conditions in Sri Lanka. If there is a drop in the line, please to bear with us, and we will somehow quickly connect with a direct line and make the discussion available to you somehow. මේ සාකච්ඡාව පිළිබඳව අදහස් කීපයක් අපේ වට හුඟකන් දෙන කීප දෙනෙක් මට ඊමේල් කරලා ඉවලා තිබුණා. එකක් තමයි අදහසක් මේ සූත්‍ර සාකච්ඡාව පැයක්නේ තියෙන නිසා මේ එක භාෂාවකින් පමණක් සිදු කරනවා නම් කාලේ හුඟක් මේ වැඩි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් හෝ සිංහල භාෂාවෙන් දෙකෙන් එකකින් කරනවා නම් හොඳයි කියලා යෝජනාවක් ඇවිල්ලා තිබුණා. නමුත් මම හිතන්නේ මේක අපි තේරුම් ගත යුතුයි මේ සාකච්ඡාවට විශේෂයෙන් සිංහලෙන්ම අහුම්කම් දෙන්න කැමති පිරිසකුත් ඉන්නවා, ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් අහුම්කම් දෙන්න කැමති පිරිසකුත් ඉන්නවා. ඒ නිසා කාලය පිළිබඳව ගැටලුවක් තිබුණත් මේ භාෂා දෙකෙන්ම සිදු කරන එක වඩාත් හොඳයි කියන එක තීරණය කරපු නිසා තමයි මේ විදිහට අපි කරගෙන යන්නේ. ඒකට අපිට විශේෂයෙන් අපිට ලොකු ශක්තියක් භාග්‍යයක් වශයෙන් මා සලකනවා මේ අපේ මේක මෙහෙවන සුමන බෞතුන් වහන්සේට මේ භාෂා සිංහල භාෂාව ඉංග්‍රීසි භාෂාව දෙකම හොඳින් හසුරවන්න පුළුවන්කම තිබීම. ඒ නිසා අපි මේක මේ කාලය පිළිබඳව විතරක් හිතන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේ ධර්මයේ තේරුම් ගන්න අපට ඉක්මනින් හදිසියේ තේරුම් ගන්නවා කියලා එහෙම කරන්න අවශ්‍යයි කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒක මොකද හේතුව මේක ප්‍රමාණිකූලව හිමින් යන ගමනක්. ඒ නිසා මේක එකපාරටම පැයකින් දෙකකින් ඉවර කරන්න අවශ්‍යයි කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. So although the discussion is in a dual language with a bit of translation in between, it is important to understand that the audience are not just those who understand Sri Lankan Sinhala language, but also the audience are a varied audience. I can see in Facebook lots of people joining and listening to this discussion as we speak.
And I'm sure if you are also joined via YouTube, our channel lmmc.online, there are a number of people participating and listening to the discussion. So it is quite essential about trying to understand little by little what is in the content of the Sabbasava Sutta. So it is ideal that we have this in a dual format so that we can cater a larger audience with English as well. ඊළඟට අනික් කාරණේ තමයි මේ තවත් අපේ මේ සමාජික කෙනෙක් මට දැනලා තිබුණා මේකදී සාකච්ඡා ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා මදි. ඒ නිසා ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා නම් හොඳයි කියලා. නමුත් ඒ සඳහාත් අපට කාලය මේ වෙනුවෙන් මේ සාකච්ඡාව තුළදී සජීවීව කරගෙන යාමට තියෙන කාල සීමාව මදි. ඒ තමයි යෝජනා කරනවා මේ කිසියම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක මේ අපට යොමු කරන්න මේ මගේ මැසෙන්ජර් සම්බන්ධතාව හරහා යොමු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කළොත් මට ඒ වෙනුවෙන් කතා කරලා හිටන් ඒ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒක විසඳා ගන්නට අවස්ථාව ලබා ගන්න පුළුවන්. දැනටමත් ඒ වගේ අපේ සමාජිකයන් කීප දෙනෙක් වරින් වර මට මැසෙන්ජර් සම්බන්ධතාව හරහා කතා කරලා එයත්න්ට තියෙන පුජ්‍යලිකව මේ ධර්මයේ පිළිබඳ ගැටලු निराकरणे කළ දෙන්න සාකච්ඡා කරන්න අවස්ථාව ලබා ගත්තා. මම හිතන්නේ ඒ ක්‍රමය භාවිත කරනවා නම් හොඳයි කියලා. Because of the fact that we have this for an hour or a short session, it is perhaps not ideal to, or not, we would not have enough time to have a Q&A session. However, if there are some questions that you'd like to raise to the Most Venerable Sorata Mahathera, please do email us or email him, or even as Bhante said, it is about their messenger facilities either via Facebook or Viber. You can still contact him. bhantesorata@gmail.com is his email if you have any intriguing questions that you'd like to raise and get clarification from based on the discussion that we have had online now. අපි දැන් සබ්බාසව සූත්‍රයේ මූලික සාකච්ඡාවලදී ප්‍රධාන වශයෙන් දස්සනා සහ පහතබ්බා සංවරා පහතබ්බා කියන වචන දෙක ආශ්‍රය කරගෙන මේ නිවැරදි දැක්මක් නොතිබීම නිසා ඇතිවන ආශ්‍රව ප්‍රහාණය කරගන්නේ කෙසේද? ඒ වගේම අසංවරය නිසා ඇතිවන ආශ්‍රව එහෙම නැත්නම් කෙලෙස් නැති කරගන්නේ කෙසේද කියන එක ගැන සාකච්ඡා කරමින් තමයි හිටියේ. අපි සාකච්ඡා කළා ඒ පිළිබඳව. මූලික සාකච්ඡාවලදී අපි ඒ නිවැරදි දැක්ම තුලින් ආශ්‍රව නැති කර ගැනීමත් ඒ වගේම අසංවරය නිසා ඇතිවන ඒ කියන්නේ ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය කියන මේ පංචේන්ද්‍රියන් ඒ වගේම මනස. ඒතකොට ඉන්ද්‍රිය 6යි. මේ ඉන්ද්‍රිය 6 සංවර කර ගැනීමට අපහසුතාව නිසා ඇතිවන ආශ්‍රවයන් ඒ ඉන්ද්‍රියන් සංවර කර ගැනීම තුලින්ම නැති කර ගන්න හැටි අපි සාකච්ඡා කළා. පසුගිය සාකච්ඡාවේදී අපි මම හිතන්නේ අවසන් කරනකොට කතා කරලා හිටියා අපි අර සෙන් කතාව පිළිබඳව ඒ තාන්සෙන් කියන සෙන් ආචාර්යවරයා සහ පිඩෝ කියන ඒ ශිෂ්‍යයා ඒ දෙන්නා අර ගැහණු ළමයෙක් ඔසවාගෙන යාම හා සම්බන්ධ ඒ කතන්දරේ ඔයත් දන්නවා. ඒ කතන්දරයේදී ඒ ගුරුවරයා තමන්ගේ ඉන්ද්‍රියන් සංවර කර ගැනීම තුළින් කල යුතු දේ කළා. හැබැයි ඒ තමන්ගේ හිතට හෝ තමන්ගේ ප්‍රතිපත්ති වලට හානියක් නොවන පරිදි ඒ කල යුතු දේ කළා. එතකොට ශිෂ්‍යයාට නැත්නම් ගෝලයාට අකිඩෝට ඒක හිත සංවර කර ගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා එයා බොහෝ වෙලාවක් මේ පිළිබඳව හිතලා දුක් විඳා. අන්තිමේදී කොහොම හරි ගුරුවරයාට මේක ප්‍රකාශ කළා. ඔබ මේ කොච්චර වැරද්දක්ද කළේ කියලා. ඉතින් ඒක මේ
වික්ෂූන්ට නුසුසු දෙයක් නේද කියලා කිව්වහම එතෙන්දී ආචාර්යවරයා බොහොම ලස්සන උත්තරයක් දීලා තිනවා. මම ඒ ගෑනුව මේ එතන තියලා ආවේ ඔබ තවමත් ඒ ළමයා උත්සාහගෙන ඉන්නව නේද කියලා. ඉතින් මෙතන මේ කතාවෙන් පැහැදිලි කරන්නේ අර හිත සංවර කරගන්න බැරි වීම නිසා ඒ ගෝලයා මේ අසංවර භාවය නිසා කෙලස් දීර්ඝකාලීනව තමන්ගේ හිතේ කෙලස් ඇති කරගත්තා කියන එක තමයි කතාන්දරය තුළින් අපි දකින්නේ. අපි ඒක තමයි අපි අවසානයේ කතා කළේ මම කියන්නේ ඔයතන මතක ඇති. So just to recap from where we ended up last session, a quick recap is we focused on two things, Dasana Pahatabba and Sangvara Pahatabba. The approach of trying to develop this insight through having clear comprehension or clear understanding, correct vision or clear vision, which is Dasana, so to understand certain things that we perceive with clarity. And the second fact was about having a restrained sense or restrained senses or restrained body, speech and mind, and especially where there is a lack of restraint in oneself, lack of self-control or lack of self-control through clarity of understanding, we are always into the support or developing of this asavas or the defilements or impurities within oneself. So if you do remember, we have we linked to a Zen story where a teacher and a student had been trying to cross a river which had strong currents due to previous night adverse weather condition in the previous night. So when the lady that was trying to cross the river was supported by the teacher, the younger student still did not have the ability to understand what happened and therefore was deep in thought, and upon querying after a couple of hours, the teacher is said to have said, I left her at the bank of the river, you are still holding her and you have not been able to let her go from your mind. And with reference to that Zen story, it is about the ability that you develop through self-restraint, controlling your senses, not just through your body and speech, but also being able to control your mind. So the word Sangvara is self-restraint, or to actually keep under control. And it is through that which supports the clarity or clear vision that we are talking about in terms of eradicating the defilements that we are focusing on this sutta, or we call asava in Pali, or the troubles or cares. දැන් අපි සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තොත් මේ ආශ්‍රව එහෙම නැත්නම් අපි අපේ පහසුවට අපි පාවිච්චි කරමු මේ කෙලෙස් කියලා වචනේ. මේ කෙලෙස් ඇතිවීම විවිධාකාරයෙන් සිදු වෙන්න පුළුවන්. දැන් සමහර විටක අපි හොඳ දෙයක් වශයෙන් පිටින් පේන හොඳ දේවල් වගේ පේනවා. නමුත් ඒ දේවල් තුලත් ආශ්‍රව ඇති වෙන්න පුළුවන්, කෙලෙස් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දැන් මේ සබ්බාසව සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරන්න මේ උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ විවිධාකාරයෙන් අපට කෙලෙස් ඇති වෙන හැටි. එතකොට මේ ක්‍රම රාශියකින් කෙලෙස් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඇති වෙන කෙලෙස් නැති කරගන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව තමයි සබ්බාසව සූත්‍රයේදී අවධාරණය කරලා තියෙන්නේ. ඒතෙන්දී අර කොටස් කීපයකට වෙන් කරලා තිනවා මෙන්න මේ හේතු නිසා කෙලෙස් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ වැරදි දැකීම නිසා කෙලෙස් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම අසංවරය නිසා කෙලෙස් ඇති වෙනවා. මේ විදිහට ඒ කෙලෙස් ඇති වෙන ආකාරයන් වර්ගීකරණය කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ මෙච්චරක් නෙවෙයි. තව නොයෙකුත් ආකාරයෙන් කෙලෙස් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපේ ස්පන ආකාරය අනුව අපි ක්‍රියා කරන ආකාරය අනුව කෙලෙස් ඇතිවීමේ ක්‍රම මෙහෙම ක්‍රම හතක් පහක් හයක් කියලා කියන්න බෑ. තවත් බොහෝ ආකාරවලින් කෙලෙස් ඇතිවෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. So the sutta also discusses as the setting of grounds where
the explanation of how, shall we use the word defilements here in terms of asava, or because asava, if it's clear to understand with a lighter tone of the word kilesa, which is defilement. So the sutta talks about how these defilements or impurities arise within oneself. There's not just one or two way. There are many avenues and channels through how these arise within one's mindset, and that discussion is what we might be touching soon. නිදසුනක් වශයෙන් කියනවා නම් අපි ගේම දානයක් දෙනවා කියලා කියනවා. දැන් දන් දීම අට කවුරුත් දන්න හොඳ දෙයක් කියලා. ඒක මේ එකෙන් කොහොමද කෙලෙස් ඇති වෙන්නේ කියලා කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්. ඒක කෙලෙස් නැති කරගන්න නේ දන් දෙන්නේ කියලා. නමුත් ඒක හරියට තේරුම් ගන්න නොකළොත් ඒ නිසා කෙලෙස් ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් කිව්වොත් සමහර කෙනෙකුට දානයක් දෙන්න පුළුවන් මේ අනුන්ට පේන්න තමන් අන්‍යයන්ට ප්‍රදර්ශනය කරන්න මම දන් දෙන කෙනෙක් මම හොඳ ශ්‍රද්ධාවන්ත කෙනෙක් කියලා මේ පෙන්වන්න ප්‍රදර්ශනය සඳහා දානයක් සංවිධානය කරන තුන ලොකුවට එතනදී එයා පිටට පෙන්වනවා ලොකු වැඩක් කළයි කියලා පින්කමක් කළා කියලා නමුත් එතනදී එයාගේ මූලික අදහස උද ඇති වෙන්නේ මේ කෙලෙස් තමයි එතන ඇති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මාන්නේ වැඩි දේවල් මේ ප්‍රසිද්ධිය පිළිබඳ ආසාව වැඩි දේවල් මේ ඔක්කොම කෙලෙස් ආසාව බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා දන් දීම තුළ උනත් මේ එවැනි කෙලෙස් ඇති වෙන්න පුළුවන් එක පැත්තකින්. තව සමහර අයෝ දන් දෙනවා තමන්ගේ මියගේ ඥාතිවරයා තමන්ට හානියක් කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන. ඒ නිසා දානයක් නොදී හිටියොත් එයා හානි කරයි කියලා බය නිසා ඒකට බය නිසා මිනිස්සු දන් දෙනවා. එතෙන්දී ඇති වෙන්නේ කෙලෙස්. ඒක පිටින් පේනවා දන් දීම හොඳයි කියලා හොඳ වැඩක් කළයි කියලා. නමුත් වංචක ධර්ම වශයෙන් තමන්ම රැවටිලා තියෙනවා. තමන් එතෙන්දී කරගෙන තියෙන්නේ මේ කෙලෙස් නැති කර ගන්නවට වඩා කෙලෙස් වැඩි කර ගැනීම. ඒ වගේ මේ සතර අගති ගැනම කියන්න පුළුවන්. අර ඡන්දා දෝසා භය මෝහ කියලා කියන්නේ. එතකොට දන් දීමේදී උනත් මේ ආසාව නිසා පින්කම් කරන්න පුළුවන්. මේ කලබල වෙලා නිකන් මේ අනික් අය කරනන් වාලේ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බය නිසා කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෝඩකම නිසා කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පිටින් පේන හොඳයි කියලා හිතන දේ සමහර විටක ඒ තුලත් කෙලෙස් වැඩෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මම කිව්වේ මේ කෙලෙස් වැඩෙන්න පුළුවන් ක්‍රම මෙතක කියලා සීමා කරන්න බෑ. අපේ සිත තුල තමයි මේ කෙලෙස් වැඩෙන්නේ. ඒකට විවිධාකාරයෙන් මේ කෙලෙස් වැඩෙන්න පුළුවන්. So to get a bit of a better clarification on what we said earlier about how there might be lots of ways how the defilements or impurities arise within oneself. So if we take an example such as charity or generosity or giving dan, there can be it can be a moment of where we develop impurities unskillfully. So we might be focusing on trying to give offerings or make an offering, but again the hidden agendas that might underlie, for example, either if you can be doing a good deed thinking that it's a good deed, but you are literally developing unskillful thoughts. So if you give to show off, or if you give to have a pride within oneself, if you give charity in competition, if you also sometimes some people give offerings with fear because the departed relative might haunt the house or even come to you in many other contact forms. So there are lots of ways of how people even use thinking that what they are doing is good, but the intention behind that might completely be unskillful. Therefore, it is what we call perhaps like a defense mechanism being used. Vanchaka dharma, it is about something in disguise, but actually it's an impure act that one may have been engaged in. However, giving is good, but the intention behind might make the mind impure.
So it is something like that we have to keep on trying to understand, that the defilements within oneself arise not just to one way or the act or deeds or words spoken which virtually or in the outlook might seem bad. Not necessarily in that context. It can be in disguise, yet making you feel that you are doing something out of fear or out of pride or ego or any other defilements that can be shaping up the act and your state of mind to an impure status. එනිසා මේ සූත්‍රයේ විශේෂයෙන්ම අර මුල් කොටසේ සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ ඥානතෝ පස්සතෝ කියන වචන දෙක හරියට මේ කෙලස් වශයෙන් දැන ගැනීම සහ කෙලස් වශයෙන් දැක ගැනීම මේ කියන දෙකම එක වැදගත්. ඒකට පස්සතෝ කිව්වා මෙතනදී යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් දැකීම. ඒ කියන්නේ සිහියෙන් දැකීම කරන. ඒකට අසිහියෙන් දකින පුද්ගලයා හරියට මේ කෙලස් විදිහට අඳුනගන්නේ නැහැ. සමහරට යහපත් දෙයක් කරනවා කියලා යහපත් බාහිර වශයෙන් යහපත් දෙයක් පෙන්නනවා. තමන් සමහරට හිතනවා මම යහපත් දෙයක් කළේ කියලා. නමුත් ඒ ඇතුළත තමන් නොදන්නවත්වම ඒ හරි සිහියෙන් නැත්නම් යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් වැඩ නොකළොත් ඒ තුල මේ නොයෙකුත් කෙලෙස් ඇති වෙන්න පුළුවන් අපිට නොදැනුවත්. ඒ නිසා එතනදි තමයි අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕන කරන්නේ මේ කෙලෙස් නැත්නම් මේ ආසව ප්‍රහාණය කිරීමේදී. ඒ නිසා සබ්බාසව සූත්‍රයේ මේ මුලින්ම සඳහන් කරපු මේ යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන එක හැම දෙයකදීම වැදගත් වෙනවා මේ කෙලෙස් ප්‍රහාණය කිරීමේදී නැත්නම් මේ කෙලෙස් අඳුනාගෙන ඒවා ඉවත් කර ගැනීමේදී තමයි වැදගත් වෙනවා යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ. So these are the two words that were referred to, jhanato and passato, were quite referred to when we started the discussion about four sessions ago. Jhanato is about seeing in the outer context. Passato would be seeing more perhaps in depth or in clarity or with analytical mindset. And if you do see things differently, then obviously the nature of your mindset is completely different and is contrasting from the previous. So when you see the outlook, it might not be the reality within. So therefore we have to see clearly is what the word passato means. And therefore what is quite important about the mindfulness, the essential factor is mindfulness, where if you see certain things mindfully, you will not be taken away by the interior motives of a person, or perhaps even in the act that you do. It will completely be different. So in the example that we use in terms of charity or generosity or dan, it is about the intention should be completely to get rid of your desire or your cravings. Whereas if you don't see it clearly, if you are not mindful, then you will actually get swayed into, or you will be inclined into developing more impure thoughts through a good act that you initially might have started to do with a good intention, but you might end up with a negative and interior thoughts that develop more impurities within oneself. අපි ඉස්සෙල්ලා සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා දස්සනා පහතබ්බා කියන වචනය සංවරා පහතබ්බා කියන වචන දෙක අද අපට තියෙන්නේ මේ තියෙනවා කතමේක වික්‍රේ ආසව පටිසේවනා පහතබ්බා මේ පරිහරණය කිරීම වලදී කෙලස් ඇති වෙන්න පුළුවන් යම් දේවල් අපි මූලික අවශ්‍යතාව තියෙනවා. දැන් අපි පොදුවේ ගත්තොත් මිනිස්සු වශයෙන් ගත්තාම අපි හැමෝටම මූලික අවශ්‍යතා හතරක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක භික්ෂුණාන්ලාට සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ චතුපච්චය කියලා. ඒක ගිහි පැවිදි ભેදයක් නෑ. ගිහියන්ටත් එහෙමම තමයි. එතකොට අපි පරිහරණය කරන ඇඳුම් පැළඳුම් පරිහරණය කිරීම, ඒ වගේම ආහාර පාන පරිහරණය කිරීම, ඒ වගේම නිවෙස් දේවල් දොරවල් පරිහරණය කිරීම,
ඒ වගේම මේ ලෙඩට උපත බෙහෙත් ආදී දේවල් පරිහරණය කරන මූලික අවශ්‍යතා හතරක් තමයි මේවා තමයි කියන්නේ චීවර, පිණ්ඩපාත, සේනාසන, නිලම්පස කියලා අපි හාමුදුරුන් පැත්තෙන් කියනවා. ඒක ගිහියත් අංගෙන් පැත්තෙන් බැලුවත් ඇඳුම්, ඒ වගේම ආහාර පාන, ගෙවල් දොරවල්, යාන වාහන, ඒ වගේම අපි ගන්න බෙහෙත් වර්ග, ඖෂධ වර්ග, පාන වර්ග ආදී දේවල්. ඒතර මෙවුවා පරිහරණය කිරීමේදී හරියට ඒවා පරිහරණය කිරීමේ අරුත නොදැන පරිහරණය කරන්න ගියොත් ඒ නිසා කෙලෙස් බහුල වශයෙන් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියන එක මේ අත්‍යවික්‍රේ ආසවා පටිසේවනා පහතක් යම් දේවල් මේ සිව්පසේ පරිහරණය කිරීමේදී කෙලෙස් ඇති වෙනවා. ඒකට ඒ කෙලෙස් නැති කරගන්න නම් ඒ සිව්පස පරිභෝගයේදී බොහොම විපස්සනාවෙන් නැත්නම් සිහියෙන් යුතුව ඒ පරිහරණය කරන දේවල් වල අරුත හරියට දැනගෙන පරිහරණය කළ යුතුයි කියන එක මේ කොටසේදී බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරනවා. So the third factor or the third point that we are referring to today with continuation from previous discussion is that the reference to the living that we have and the essentials that we live. So for ordained or for monks and nuns, we talk about chatupaccay or four requisites, which are clothing, food, shelter or housing, and medicine. So those are the four essentials that are always in the highlight when it is dealt with ordained monks and nuns. So people offer those things in those category. However, we can also refer or bring that to the living of a lay person who is not ordained. And in the day-to-day living, obviously, even every man and woman or a family requires clothing, food, shelter, and medicine. They're the basic needs. Now, when it is with reference to what we need to think here is that they are the necessities rather than the luxury, for example. So, but we can still be developing impurities or impure thoughts within oneself through those basic necessities even. So the word patisevana pahatabba, even in terms of engaging with these necessities, do we develop desire or do we develop wants, do we develop clingings? So therefore the extent that we might go beyond the necessity would be about having extra, or even if you take the previous reference that we made about competition or to show off. So do you wear clothing to show off? Do you wear clothing in competition? Whereas the necessity would be just to cover yourself. And again, the same thing with the food. Do you lavishly eat and show off, and or do you engage in just the basic, survival? Food is for survival attitude. So, with such reference, if we look at that in the Sabbasava Sutta, it is clearly mentioned that the type of impurities that we have the potential to develop even through the basic necessities that we live or we need in our day-to-day lifestyles. So patisevana pahatabba, in terms of the requisites, what sort of impurities might one develop? That is what we have to get rid of. දැන් ඇඳුම් පරිහරණය කිරීමේදී භික්ෂුවක් වෙන්න පුළුවන්, භික්ෂුණියක් වෙන්න පුළුවන්, ගිහි කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඇඳුම් පරිහරණය කරන්න එකේ මූලික පරමාර්ථය වශයෙන් සැලකෙන්නේ ශරීරයට මේ ඇතිවන සීත ගති නැති කර ගැනීම. ඒ වගේම බාහිර වශයෙන් ඇතිවන වෙනත් උණුසුම් කියන්නේ ගින්නකින් හරි මොකකින් හරි ඇති වෙන බාහිර තාපනය වෙන දේවල් අඩු කර ගැනීම. ඒ වගේම මැසිමදුරුන්ගෙන් ඇතිවන හානි වළකා ගැනීම. ඒ වගේම මේ අවැසි සුළං ආදී දේවල් වලින් ඇති වෙන හානි වළකා ගැනීම. ඒ වගේම මූලික වශයෙන් මේ මනුෂ්‍යයන් වශයෙන් මේ ලැජ්ජාස්ථාන වසා ගැනීම කියන මූලික අරමුණු. එතකොට මේ ප්‍රධාන අරමුණු ටික ගැන පමණක් තමයි ඇඳුම් භාවිතයේදී හිතන්න ඕන කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ආශ්‍රවයන් ගැන හිත තේරුම් අරගෙන
මේ ආශ්‍රවයන් නැති කරගන්න ඕනේ කියන අදහස තියෙන පුද්ගලයෝ හිතන්න ඕනේ මේ මොකටද මම මේ ඇඳුම් අඳින්නේ කියලා. ඒතර ඇඳුම් අඳීමේදී මේ බාහිර වශයෙන් හිතනවා නම් අර මුලින් සමන බක්නාසේ සඳහන් කළා වගේ මේ අනිකයට පෙන්නන්න හරි නිකන් මේ තරංගකාරී විදිහට මේ ඇඳුම් අඳිනවා නම් ඒ තුල තමයි කෙලස් ඇති වෙන්නේ. එහෙම නැතිනම් මම මේ ඇඳුම අඳින්නේ මොකටද? මේක මගේ ඇඟට බාහිර වශයෙන් එන සීතල අඩු කරගන්න. ඒ වගේම වෙනත් වශයෙන් ගත්තොත් මේ මැසි මදුරු ආදීන්ගෙන් ඒ වගේම සර්ප ආදී සතුන් ඇඟේ ගෑවීමෙන් වළක්වා ගන්න ශරීරය පරිස්සම් කර ගන්න. මේ ඒ වගේම ලැජ්ජාස්ථාන වහ ගන්න. මේ සඳහා පමණයි මේ ඇඳුම් පරිහරණය කරන්නේ කියන සිතිවිල්ල හිතේ අධිෂ්ඨානයෙන් යුතුව තියාගෙන ඒ ඇඳුම් පරිහරණය කරනවා නම් ඒ තුළ මේ ඇඳුම් නිසා ඇතිවන කෙලෙස් අඩු කර ගන්න පුළුවන්. ඒකට එහෙම නැතුව අර මම මුලින් සඳහන් කළා වගේ මේක ප්‍රදර්ශනයට ලස්සන වෙන්න සාමාන්‍ය මිනිස්සු ඇඳුම් අඳිනකොටත් ඒ අදහස තියෙනවානේ ලස්සන වෙන්න අඳිනවා කියලා. ඒකට ඒ විදිහට මේ බාහිර ප්‍රදර්ශනාත්මක හැඟීම් ඇති කරගෙන තරංකාරී බවක් නැත්නම් අනිකයට වඩා හොඳට මට මේවා අඳින්න පුළුවන් මට පල්ලි තියෙනවා ආදි වශයෙන් ඔය කිය විදිහට එහෙම හිතලා ඇඳුම් අඳින්න ගියොත් එතනදී මේ කෙලස් වැඩි වෙන්න පුළුවන් මේ ඇඳුම නිසාම. ඒත් ඇඳුම නිසා කෙලස් අඩු කරගෙන ඉන්න පුළුවන් ඒක ඇඳුම පාවිච්චි කරනකොට හරියට තේරුම් ගන්න පාවිච්චි කළොත් එහෙම නැත්නම් ඇඳුම නිසාම කෙලස් වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා මෙතනදී සඳහන් කරන්නේ ඇඳුමක් අඳිනකොට ඒ ඇඳුම ඇඳීමේ මූලික අරමුණ මොකක්ද කියලා පැහැදිලිව තේරුම් අරගෙන කෙලස් නොවැඩෙන හැටියට ඇඳුම් අඳින්න කියන එකයි මෙතෙන්දී සඳහන් වෙන්නේ. So let us go through this one by one, and if you look at the word clothing here, obviously in the Pachavekkhana it is mentioned that we wear to cover ourselves, to care for ourselves, to actually even make sure that insects might not bite you, like this is for the monks when they live in the forest, obviously. So the clothing is more or less to care for yourself, to care for your own body, and also to cover up. But should someone actually wear clothing and develop impurities through, say for example, flaunting with or to actually impress or to actually show off, then perhaps there is the impurity straight away without even thinking, because when one lacks this mindfulness, the clothing will simple necessity returns to be the root of all the impurities that might arise within oneself, which itself is stirring up more defilements that are already within oneself. So a basic necessity such as clothing should be worn in what attitude then? Why am I wearing this clothing in terms of maybe if that question is asked and then you do not have an answer such as just to cover myself up or just to obviously be decently clothed, then we can come to the understanding that actually the impurity, the other answers might be just simply leading oneself to the impurities of within, and the mind will get impure. So Patisevana Pahatabba, even with that clothing, if there are impurities that arise within oneself, one should be mindful to be able to discard or get rid of them. දැන් මෙතනදී සමහර විටක අපේ සමාජ ජීවිතයක් ගත කරන පුද්ගලයන් වශයෙන් විශේෂයෙන් ගිහි පිරිස පැවිදි පිරිසට නම් මේ කියපු කාරණා අනුව කෙලෙස් වලට බර වෙන්නේ නැතුව මේ සිවුරු පරිහරණය කිරීම ඒක අර්ථාන්විතව කරන්න පුළුවන්. මම මේකෙන් කියන්නේ මේ වික්ෂුන් වහන්සේට මේක වික්ෂුන් වහන්සේලා මේ බොහොම පහසුයි කියන එක නෙවෙයි. මොකද වික්ෂුන් වහන්සේ වුණත් සිවුරු පරිහරණය කරනකොට ලස්සන සිවුරු අඳින්න ඕන, අනිකයට ලස්සනට පේන්න සිවුරු අඳින්න ඕන කියලා හිතුනොත් එතනත් සිවුරු පරිහරණයේදී පවා කෙලෙස් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේක වඩා මේ ප්‍රශ්නය උග්‍රයි මේ විහි පැත්තෙන් බලනකොට සමාජ ජීවිතයක් ගත කරන නැත්නම්ට ඇඳුම් ඇඳීමේදී මේ
අර නිර්වාණගාමිනී ප්‍රතිපදාව පමණක්ම හිතේ තියාගෙන සමහරට අපට ඇඳුම් සහ පැළඳුම් දැන් වික්ෂුණාතුලට නම් පැළඳුම් කියලා જાතියක් නෑ ඇඳුම් විතරයි තියෙන්නේ. නමුත් ගිහියන්ට ඇඳුම් පැළඳුම් කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඒත් මේ ඇඳුම් පැළඳුම් කියන දෙක පරිහරණය කිරීමේදී කෙලස් නොවැඩෙන හැටියට පරිහරණය කරන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව අපිට ටිකක් හිතන්න වෙනවා. දැන් අපි කියවොත් දැන් මේ විසාකා උපාසිකාව මේ මහලතා පළඳනාව වැනි බොහොම අනාර්ග මේ මහා මේ විශාල ධනස්කන්ධයක් යට කරලා මේ ලබාගත් පළඳනාවක් පළඳනා මේ රාශියක් එතුමිය ළඟ තිබුණා කියලා තියෙනවා. දැන් එතනදී දැන් විසාකා පාසිකාව සෝවාන් වෙච්ච කාන්තාවක්. හැබැයි එතනදී ඒ ආභරණ පැනදලා තියෙනවා. ඒ වගේම ලස්සනට ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් එතනදී ඒකෙන් කෙනෙකුට තරක කරන්න පුළුවන් එහෙනම් සෝවාන් වෙච්ච කාන්තාවක් නම් ඉතින් ඇයි එහෙම ඒ විදිහට පරිහරණය කළේ ඒක වැරදි නේද කියලා. නමුත් අපි මේකදී තේරුම් ගන්න ඕනේ යම් දේවල් පරිහරණය කිරීමේදී ඒක පරිහරණය කිරීමම නෙවෙයි කෙලස් කියලා කියන්නේ. පරිහරණය කිරීම තුළින්ම කෙලස් හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ පරිහරණය කරනකොට ඒ පිළිබඳව හිතන ආකාරයේ අනුව තමයි කෙලස් ඇති වෙන්නේ. එතකොට දැන් ආභරණයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක ආභරණයක් පැළඳීමට අත්‍යවශ්‍ය තැනදී ඒක පළඳින්න පුළුවන්. උදාහරණයක් කියමු අපි මගුල් ගෙදරකට යනවා කියලා කියමුකෝ. ඒ මගුල් ගෙදරක් තියෙනකොට යනකොට මේ පිරුවටයක් දරාන සිල් පිරුවටයක් දරාන යන්න පුළුවන් තරම් නෙවෙයි. එක්කෝ එතන නොගෙහින් ඉන්න ඕනේ. හැබැයි යනවා නම් එතනට ගැලපෙන විදිහට අඳින්න ඕනේ. ඉතින් එතනදී මේ ප්‍රදර්ශනාත්මක අදහසකින් නෙවෙයි මේක එතනට සුදුසු පරිදි මම මේ අඳගෙන යනවා කියන අදහසින් ඒ මොහොතට පමණක් ඒ ඇඳුම් පැළඳුම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතනදී තමන්ගේ හිත පරිස්සම් කරගන්න ඕන මේ ඇඳුම අඳින්නේ මේ ස්ථානයේ යහපත සඳහා මේ ස්ථානට ගැලපෙන්න ඕන නිසා මිසක් මේක මගේ ප්‍රදර්ශනාත්මක දෙයක් සඳහා නෙවෙයි කියන්නේ. ඒ විදිහට ඇඳුම් පරිහරණය කිරීමේදී මේ මෙතන කියන්නේ මේ ඒව පරිහරණය කර නොකර ඉන්න කෙනෙක් නෙවෙයි. හැබැයි පරිහරණය කිරීමේදී සිහියෙන් මම මේ මොකටද මේක කරන්නේ කියලා තේරුම් අරගෙන සිදු කරනවා නම් ඒ කෙලස් වලින් බහැරට හිත යොමු කරගන්න අපහසු වෙන්නේ නැහැ. So we need to have further clarification on this. Now obviously the rules or the intentions of a monk wearing a robe would be quite different. The reference that we made earlier was about how monks wear robes, but even if a monk wears robe to show off or to actually perhaps look nice, then the intention behind that is wrong, and therefore even by wearing a robe which is considered religious obviously, then a person, the monk, will be developing impurities in his thought, or even a nun in her thought, so in the mind. So it is not about wearing, it is about perhaps the intention. So when it is with lay people, obviously lay people, the people that are not ordained will have lots of clothing, perhaps different occasions. They might have different clothing, and some of them can be very ornamental. So it is about it's not about wearing, as Bhante says, it's not about wearing them or having even ornaments on yourself. It is about, do you develop any wrong intentions or impurities through that wearing? So what is in the mind? So even if you go to a wedding party, obviously a wedding reception, you have to wear something that is quite decent and suitable there. Otherwise, it can backfire. So you wouldn't wear rag clothes in a wedding reception, but you wear so that you respect the function, you respect the hosts, and you actually wear that to suit the environment. So, but if you actually wear to flaunt, to show off, to actually just
put out everything that you have to your best, and then and develop pride and ego, for example, then perhaps the intention, the lack of mindfulness there shows that you are wearing. Your wearing has actually led to the development of impurities within oneself in the mind. So it is not about wearing. It is not about the need for the environment or for the necessity for the occasion or for your personal occasion, or it could be for work, anything. It is about what develops within oneself through that clothing. And this is where the sutta is focused about how we need to be mindful to stop those impurities arising within oneself. Then andum ganimedi unat dan London වල කෙනෙක් ඇඳුම් ගන්නකොට කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මම අඳින්නේ මාක් ඇන්ඩ් ස්පෙන්සර්ස් විතරයි කියලා. එතකොට එහෙම හිතලා එයා අනික් ඇත්තන්ට කියන මම ඔය අනික් ඇඳුම් අඳින්නේ මම ගන්නේ මාක් ඇන්ඩ් ස්පෙන්සර්ස් විතරයි කියලා. දැන් එතකොට එතනදී අපි එහෙම හිතන ආකාරය තුලම සමහර විටක එයාගේ හිතේ තියෙන්න පුළුවන් මාන්නය වැනි එකක්, මාන්නය වැනි හැඟීමක්. අනික් අය මම්ම තමයි ඉහළ ඇඳුම් අඳින්නේ, අනික් අය පල්ලෙහා ඇඳුම් අඳින්නේ, අනික් අය දුප්පත් තැන් වලින් මේ බඩු ගන්න කියලා ඒ වගේ අදහස් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැබැයි ඒ කෙලෙස් ඇති වෙන පැත්තක්. හැබැයි කෙනෙකුට සමහර විටක මේ මේ මාකස්ටර්ස් එකෙන්ම බඩු ගන්න පුළුවන්. ඇඳුම් අරන් අඳින්න පුළුවන්. හැබැයි එතෙන්දී එයාට හිතන්න පුළුවන් මේක කලක් පවතින ඇඳුමක්, මට වැඩිපුර වීදම් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. හරි මොනවා හරි කියලා මොනවා හරි එවැනි අදහසක් උඩ සාධාරණ අදහසක් උඩ මේක අනිත් කෙලස් බර අදහසක් නැතුව නික්ලේශී අදහසක් උඩ ඒ ඇඳුම් අඳින්නත් පුළුවන්. ඒතකොට මේ එකම ඇඳුම මේ ක්‍රම දෙකකට පාවිච්චි කරනවා. සමහර විටක ඒක හරියට සිහිය කල්පනාවෙන් ඒ ඇඳුම පාවිච්චි කරන්නේ නැති කෙනා එයා එකෙන් කෙලස් හදා ගන්නවා. සිහි කල්පනාවෙන් පාවිච්චි කරන කෙනා කෙලස් නැති කරගෙන ඒ භාණ්ඩ පාවිච්චි කරනවා. ඒ නිසා මේ ඇඳුම් වලදී ඔය දෙපැත්තම එතනදී තියෙන සති සම්පජඤ්ඤ භාවය නැත්නම් යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන තමයි තා වැදගත් වෙන්නේ. එතන ඇඳුම නෙවෙයි එතන වැදගත් වෙන්නේ. ඇඳුම ගත්ත තැනවත් නෙවෙයි වැදගත් වෙන්නේ. තමන් ඒ පිළිබඳව හිතන ආකාරය. තමන්ගේ හිත ඉලුටු කරගෙන ඒ ඇඳුම් පාවිච්චි කරනවාද කියන එක තමයි එතෙන්දී වඩා සැලකිලිට ගත යුතු වන්නේ. So to further clarify again, it is as we said, it's not about what you wear, it's about why and how you wear. So it's not what you wear, it's why and how you wear. And therefore if a person who is not mindful will start even sort of maybe talking about brands or even the shops they actually buy their clothes from, then again there is the intention is that you are developing a bit of pride within oneself from a basic necessity that is needed. So even when you go shopping, for example, if you actually just have some sort of wrong intentions or wrong underlying understanding which might develop impurities within one mind, such as labels and brands and Venerable Sir was referring to Marks and Spencer, for example, and if by such that you develop impurities, then that is something that we have to learn how to discard ourselves. So when it comes into perhaps purchasing or buying, you might want to buy in a certain a good quality shop, for example, because you might think I will not need to again maybe purchase this again, so maybe it's well investment or some sort of thing in that way. Or you can also think, for example, I don't want to buy or clothes that might wear off quickly because it is not a good product. So now that is not what we are talking about here. It is about the intention behind the wearing that is in the focus here. මට මේ කාරණේ මතක් කරන්න සිද්ධ වුණේ කෙනෙකුට සමහරට හිතෙන්න පුළුවන් මම මේ බොහොම නිවන් මාර්ගයේ ගමන් කරන කෙනෙක්. ඒ නිසා මම ලස්සනට අඳින්න ඕනේ. මම බොහොම නිකන් බොහොම චාම් විදිහට මෙහෙම ඉන්න ඕනේ. ඒ විදිහට හිතන්න ඉඩ කඩ තියෙනවා. එහෙම හිතුවාම සමහර විටක Taman නොදැනුවත්වම
එතනදී ඇති වෙන්න පුළුවන් අර මේ අධිමානය අධිමානය වෙනුවට මේ හීනමානය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම අනික් අතන්ට මේ වඩා වෙනස් කෙනෙක් කියලා පෙන්වන්න ඕන කියන අදහසත් එතන ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට මේ තමන් ඒ තරම් ලස්සන දඳින්න කැමති නැති කෙනෙක් කියලා නිකන් ඒ වගේ හීනමානාත්මක අදහසක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ තුලින්ම හිතෙන්න පුළුවන් මම අනිකයට වඩා උසස් මේ අධ්‍යාත්මික මේ මාර්ගයක ගමන් කරන කෙනෙක් කියලා අනිකයට ප්‍රදර්ශනය කිරීමේ කැමැත්තක් යටිහිතෙන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට එයා බොහොම චාම් විදිහට අඳිනවා. ඒ අතරතුර මේ හිතින් හිතනවා මම අනිකටන්ට මේ වඩා මම අධ්‍යාත්මික වශයෙන් දියුණු කෙනෙක් කියලා. අනේ ඒ වගේ වංචක විදිහට තමන්ට නොතේරිම කෙලෙස් ඇති වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙම මේ චාම් විදිහට ඇඳලා. ඒකෙන් මම කියන්නේ මේ අඳින ඇඳුමේ චාම් බව හෝ මේ විසිතුරු බව නෙවෙයි මෙතන බලපාන්නේ ඒ ඇඳුම ගැන තමන් හිතන ආකාරය. හිතන ආකාරය අනුව තමයි කෙලෙස් ඇති වෙනවද කෙලෙස් නැති කරගෙන ඒක පාවිච්චි කරනවද කියන එක තීරණය කරන්න පුළුවන්. Again, just to further clarify or make this understanding quite clear, we're still in the clothing at the moment. Someone who might think I am actually now trying to achieve enlightenment or try on the path to actually get that achieve that nirvana or peace, and might be on the intention or on the thinking process that I don't need to wear nice clothes. My clothing, I'm trying to develop detachment, and so I'm not wearing this and that. So that sort of thought might come. Now, what that might be is, again, it is discreetly, shall I use the word defilement in disguise, trying to perhaps highlight your spiritual path, perhaps, or your perhaps wrong intention about I am actually trying to do this, or so in a sense you are sort of in spiritual wise you are developing pride again. So pride through good roots, but actually pride doing good things, you might still be developing a pride in terms of spirituality. So adhimana is about the higher ego. There's no clear word for this in English, because in Pali we develop this into, even pride can be developed into three ways: superior, inferior, and equal status. So if you compare yourself and your clothing to something to indicate the superiority in that context, we use the word adhimana. So even in spirituality, even if you wear some clothing and then think that this is because I want to maybe show that I am practicing this, then that might be a type of pride, ego that we are talking about. And in the same context, other way around, if you actually develop an inferior thinking pattern about the wearing the clothing that you have, then you are also then again showing a pride in an inferior context. So the comparison that we do is then developing that impurity within oneself. So that's why we use the word vanchanika, which is about defilement in disguise. You think you're doing the right thing, but eventually it is resulting in something which is again stirring up the defilement within oneself, whether it is superiority or in the inferior context. So when you wear clothing, if the key intention is to simply cover yourself and to the suitability of the journey or for the destination, then it is considered as a need rather than a different a hidden sort of interior motive. දැන් අපි ආහාර පරිභෝගයේදී ආහාර කියන જાතියට අපට මූලික අවශ්‍යතාවයක් නේ. ඒතර ආහාර පරිභෝගයේදී අපි ආහාර ගන්නේ මොකටද කියන එක මූලික අවශ්‍යතාවය ප්‍රධාන වශයෙන් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒකද කියනවා යාවදේව ඉමස්ස කායස්ස පිටි ආයාපනයි. මේ යන්තම් මේ ශරීරයේ පවත්වාගෙන යාම. ඒතකොට නිවන් මගේ ගමන් කරන කෙනා ආහාර ගැනීමේදී හිතන්න ඕනේ මම මේ ශරීරයේ යන්තම් පවත්වාගෙන යන්න තමයි මම මේ ආහාර ගන්නේ. ඒකට ආහාර ගැනීමේදී මගේ ශරීරයේ යන්තම් පවත්වාගෙන යන්න තමයි මේ ආහාර ගන්නේ.
ඒතර ශරීරය පවත්වාගෙන යන්නේ මොකටද? භ්‍රමචර්යානුග්‍රහය. ඒ කියන්නේ නිවන් මාගේ ආරියෂ්ඨාංග මාර්ගයේ ගමන් කිරීම සඳහා. මොකද මේ ශරීරය නැත්තම් මේක ශරීරය පවත්වාගෙන යන්න බැරි වුණොත් මේ ප්‍රතිපත්ති ආරියෂ්ඨාංග මාර්ගයේ පිළිවෙත් ටික පුරාණකමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම මේ ශරීරයේ යන්තම් පවත්වාගෙන යාම සඳහා පමණයි මේ ආහාර ගන්න කියන එක තමයි ආහාර ගැනීමේදී මූලික වශයෙන් මේ හිතන්න ඕන කරන්නේ. දැන් එතනදී සාමාන්‍ය ප්‍රත්‍යඥ මිනිස්සු දැන් මේක බොහෝ දෙනා පොදුවේ ගත්තාම ආහාර ගැනීමේදී බොහෝ දෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මම මේ ආහාර ගන්නේ ශරීර ශක්තිය වැඩි කරගන්න නැත්නම් ශරීරය ලස්සන කරගන්න. දැන් මේ වගේ යුගයක අපි දන්නවා පැහැදිලිවම මේ ආහාර පිළිබඳව මේ පිළිබඳව මේ ප්‍රචාරක වෙළඳ මාධ්‍ය මගින් කොයිතරම් අපිව නොමග යවනවද? අපිව නොමග යවනවා. ඒ කියන්නේ මේ ආහාර ගත්තාම මූණ ලස්සන වෙනවා. මේ ආහාර ගත්තාම මේ ශරීරයේ මේ කියන්නේ ශරීරයේ තිබෙන මේ ඡවි වර්ණය ඒ කියන්නේ හැමේ පාට වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්, ලස්සන කර ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ නොයෙක් අදහස් අපි තුළට දෙනවා. ඒතකොට මේ ආහාර ගැනීමේදී අපි හිතනවා නම් මේ ශරීරයට මේ ශක්තිය වැඩි කර ගන්න, ඒ වගේම ජවය වැඩි කර ගන්න, මේ මදය වැඩි කර ගන්න, ඊළඟට ලස්සන වෙන්න ඒ විදිහට අපේ සිත අර මේ වාණිජ්‍ය වෙළඳ ව්‍යාපාරිකයන් අපට දෙන පණිවිඩත් එක්ක අපි හිතලා ඒ විදිහට ආහාර ගන්න ගියොත් අන්න එතනදී බොහෝ කෙලෙස් අප තුළ වැඩෙනවා. ඒකට අර විදිහට මේ ලස්සන වෙන්න, ජවය ඇති කරගන්න මේ එහෙම නැත්නම් පොදුවේ කියතොත් බොහෝ කාල ජීවත් වෙන්න කියලා කියන පුළුවන් කෙනෙකුට ඒ විදිහට මේ එවැනි ආශාවන් පෙරදරි කරගෙන කෙනෙක් ආහාර ගන්නවා නම් එතෙන්දී අර කෙලෙස් ඇති වෙනවා. ඒකට එතෙන්දී අර ඒ කෙලෙස් නැති කරගන්න නම් මූලික අරමුණ හිතේ තියෙන්න ඕනේ. මම මේ ආහාර ගන්නේ යාවදේ විමස්සකාය සතිතියය අපනයි. මේ ශරීරයේ පවත්වාගෙන යාම සඳහායි. ඒ ශරීරයේ පවත්වාගෙන යන්නේ කොමටද? භ්‍රමචර්යානුග්‍රහය. ඒ කියන්නේ නිවන් මාර්ගයේ ගමන් කිරීම සඳහා ආරියෂ්ඨාංග මාර්ගයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මේ ශරීරයේ ප්‍රයෝජන ගන්න පවත්වාගෙන යාම සඳහා තමයි ආහාර ගන්න කියන අදහස හිතේ ඇති කර ගන්න ඕනේ. ඒ තුලින් තමයි ඒ කෙලෙස් ආහාර නිසා ඇති කෙලෙස් නැති කර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So now we move on to the food that we eat daily or we partake. So the intention of the food or the need that the food is needed for the survival or to actually sustain yourself and most importantly to stay healthy. But the purpose, why do we need to bear that in our thoughts? It is to actually trod the path of spirituality, to help you support the path of spirituality. But if you start consuming food according to how it's marketized, perhaps, or even the way the information that might be misleading or giving misinformation to us about, so if you eat certain food to develop your strength or shall I use the word bodybuilding, if it is that what people understand, or it is to actually develop your complexion or beauty, and all of these are quite sometimes getting sort of controlled by marketing strategies, and unless you see yourself that you have been fooled, we might always be indulged in that sort of attitude, or perhaps in subduing yourself to that those ideas and completely losing the plot about why you need to eat. So essentially, in terms of when monks actually eat, they do this pachavekana pratyaveksha, where they recite a small wording which is being mindful before they eat the food. So I'm eating this food so that I don't develop old illnesses, I sustain myself, I have to stay healthy, and to actually practice the spiritual path. So that mindfulness is brought, or the monk is quite aware of why he or she eats in the ordained context. But if, as I said, if we start consuming or eating food with other the different hidden or ideas, or in terms of
unnecessarily or eating or even going into the context of trying to do the extra bit, such as complexion or strength or even certain things that we might get information from the marketing or media, then we are developing a bit of unnecessary and again maybe shall I use the word missing the impurity within oneself even through the basic needs of food. ඒ වගේම මේ ආහාර පිළිබඳව මේ අපි ගිහියත්කන්ගේ දැන් ඔය සීල් සමාදන් වෙනකොට එහෙම ඇති වෙන මත තියෙනවා. දැන් අපි කියමුකෝ අටසීල් සමාදන් වෙච්ච ඇත්තෝ කියනවානේ විකාල භෝජන වේරමණී ශික්ෂාපදං සමාදියාමි කියලා ශික්ෂාපදයක්. ඒ ශික්ෂාපදයේදීත් බොහෝ දෙනා පටලවාගෙන තියෙනවා මේ විකාල භෝජනය කියලා කියන්නේ මේ 12න් පස්සේ කණේ එක විකාල භෝජනය 12න් ඉස්සෙල්ලා කොච්චර කෑවත් කමක් නැහැ කියන ඒ වගේ මතයක ඉන්න ඇත්තෝ ඉන්නවා සමහර. අද ඇත්තටම කියනවා නම් මේ විකාල භෝජන වේරමණී කියන ශික්ෂාපදය ඒ හාමුදුරුවන්ටත් ඒ වගේ ගිහියන්ටත් බුදුහාමුදුරුවෝ පනවලා තියෙන්නේ මේ ආහාර පිළිබඳ තියෙන විජු බව අඩු කරගන්න. නිසා මේ ආහාර ප්‍රමාණය වැඩි කර ගැනීම හෝ එහෙම නැත්නම් ආහාර ගන්න වේලාවල් පිළිබඳව තීරණය කරන්න නෙවෙයි. එතෙන්දී අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි කවුරුත් අපි දන්නවා අපි ආහාර ගන්නේ අපේ කුසගිරි නිවා ගන්න ශරීරේ පවත්වා ගන්න. එතෙන්දී අහවල් වේලාව තමයි ආහාර ගන්න වේලාව. ඒන් පස්සේ ආහාර ගත්තොත් වැරදීය. ඒක ඉස්සලා කොතරම් කෑවත් කමක් නැහැ කියලා කවුරු හරි හිතනවා නම් ඒක සම්පූර්ණ ධර්ම විරෝධී අදහස්. ඒ කියන්නේ සමහර අය හිතනවා 12න් ඉස්සලා ඕන තරම් කන්න පුළුවන්. 12න් පස්සේ මේ දතේ හිර වෙලා තියෙන බත් ඇටයක්වත් නිදින්න හොඳ නැහැ. දැන් මේක අන්තගාමී අදහස්. එතෙන්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ අවධාරණය කළේ මේ ආහාර පිළිබඳ විජු බව අඩු කරගන්න. එතකොට ආහාර පාන විජු බව අඩු කර ගැනීම සඳහා නිවන් මාර්ගයේ ගමන් කරන නැත්නම් උන්වහන්සේ අවධාරණය කළේ දවසක එක වේලක් වළඳන්න කියලා. එක වේලක්. එතකොට එක වේලක් නම් ඒක බඩගිනි ඇති වෙලාව තමයි එක වේල කියලා කියන්නේ. ආහාර ගැනීමේ මූලික අරමුණ බඩගිනි නිවා ගැනීම ශරීරේ පවත්වා ගැනීම නම් එතකොට බඩගිනි වෙලාවට තමයි ආහාර ගන්න ඕනේ. එතකොට බඩගිනි නැති වෙලාවේ ආහාර ගන්නවා නම් ඒක මේ බොහෝ විට අපි මේ ගිජුකම නිසා හරි නැත්නම් මෝඩකම නිසා කරන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් උදේ 6 ඉඳලා දවල් 12 වෙනකන් අහුවෙන දේ කනවා නම් ඒ පුද්ගලයාගේ කොහොමද ඒ ශික්ෂාපදේ ආරක්ෂා වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ එයා ගිජුකමට පෙරේතකමට තියෙන දේවල් කනවා. ඒ කියන්නේ එයා හිතනවා 12න් ඉස්සෙල්ලා ඕන තරම් කෑවට කමක් නැහැ කියලා. ඒ නිසා 12න් ඉස්සෙල්ලා ඕන තරම් කෑවට කමක් නැහැ කියන එකත් ඒකාන්තයක්. 12න් පස්සේ මොකක්වත් නොකා ඉන්නවා කියන එකත් ඒකාන්තයක්. ඒ නිසා මේකත් අපි තේරුම් ගත යුතු කරුණක්. So to further delve in the topic of food, now obviously those who observe a precept know that there is a precept. The sixth one is about about the food. So vikala bhojana is about abstaining from untimely meals. So there is a misunderstanding through this as well. People have put a margin at 12 o'clock, 12 p.m. Now when people do that, the error in that is you can binge anything before 12. That's also an extreme, and you can't eat even a small grain of rice after 12 is wrong. So because the purpose, as we discussed earlier in the Pachavekana, is to actually sustain your body, to actually stay healthy, and to keep yourself in good fit, to actually practice your spiritual path. And now, if you are to develop craving through eating from the time you woke up to the 12 noon, then you are actually binging yourself into extreme. You are eating in such a way with craving and completely having an extreme way of thinking. And similarly, after 12 you eat nothing and you stay perhaps
empty stomach for a long time, that might also not be healthy. So it is about having a meal when your body needs, perhaps even coming to an understanding of one meal a day is what perhaps that we need to take out of it. So when you observe 8 precepts and stuff, if we are eating quite constantly, every time eating until 12 o'clock, that doesn't sound right, and that is not right, because you don't have your restraint, you don't have control, you don't have you're not controlling your diet and your eating habits. It is about just developing that extreme thinking. So the reason to actually have that precept is about to enable you to stop craving unnecessarily, but to actually eat when needed, to actually have the food when needed. Now that doesn't mean every time you eat is because you are hungry. If you have a routine, you can stay, you can eat at the given time, at the correct time. If you start just nibbling things and if you start just snacking, for example, which might be done quite often by people when they're in front of the telly or something, you can see that it's actually just eating without the need. You're just actually nibbling and snacking. So therefore, one meal a day concept is quite what it is. That's why in some countries, when monks go on alms begging, they go on alms begging for the day needed, and they then eat around midday, and then and that is it. So one meal a day is quite good, because it keeps you healthy, it keeps you to look after your body. It stops from old illnesses to arise, such as hunger and so and therefore, even through eating, which is quite a basic necessity for humans, there might be some people developing great impurities, such as craving and extremism, and therefore the Sabbasava Sutta helps us to understand that the impurities arise even unknowingly through certain basic needs that we actually commit to daily. අපි දන්නවා මේ සාකච්ඡාව දැන් අපේ කාලය අවසන් නිසා තව ඉස්සරහට මේ ඊළඟ සාකච්ඡාවක තව මේ කාරණයක් අපි ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඕනේ. මොකද මේ ආහාර පිළිබඳ මේ මස්මාළු පිළිබඳ මේ හැමදාම කතා කරන ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒකනත් අපි කතා කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඊළඟ සාකච්ඡාවේදී ඒ කොටසත් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ සාකච්ඡාව සමාප්ත කරනවා. So the context of food we will continue in our next discussion in next month. So we will continue with how to delve deeper into this topic of how impurities arise even through our basic needs. So we will continue with the discussion on food, and as I know there are many people on Facebook, if you have any questions, please do raise to us, and I will forward it to the Venerable Sir. Those who are in Zoom can also direct or even type the questions, and I will then forward it to the Venerable Sir. If you want to directly contact him, obviously you can contact him through Messenger, or even through Facebook, or even through your personal contacts. Bante's email is bantesorata@gmail.com, and BHANTESORATA@gmail.com. If you have personal questions, please do direct them. So we will come to a close with this session. So thank you for joining us via Facebook, via YouTube channel, and even Zoom. The next discussion we will email you. Most probably our Dhamma discussion is on the second Sunday of the month. The third Sunday is a Dhamma sermon, again from Venerable Alavyano Dasitero in Sri Lanka. So for today, thank you for joining with us today in this morning with our continued discussion on Sabbasava Sutta, with the content of Sabbasava Sutta. To wrap up quickly, it is about the discussion that we had about how to be mindful and how to actually be aware of the defilements that might arise within oneself, and we focused on the mechanism, or we focused on the
the way these defilements, impurities might arise within oneself in disguise. So in a guise of good deed, you might be developing a lot of negative, unskillful thinking patterns as well, such as in terms of charity or donations or donating. Some people might develop impurities if they actually have an ulterior motive, by even like developing pride or in a show-off case, or even fear of people who have passed away. And so you are donating not because you want to reduce your cravings or your attachment, but with some ulterior motives. So we started with that and then went into our third point of a discussion about how we should be able to not just remove our impurities or impure thoughts through clear vision. The first, second is control of your senses or restraint within. But the third one, we discussed the third one today about how through basic needs or through basic necessities, one might still develop certain impurities within oneself. So clothing, food, shelter, and medicine. So why do I wear? What do I wear for? If people start questioning themselves, and if it is beyond the questioning or beyond the understanding of simply covering yourself and perhaps to respect the environment, if there are other motives such as showing off or flaunting, then therefore even through clothing you actually develop really negative thinking patterns. As even through eating habits you develop negative thinking patterns and impurities or cravings. So we just finished discussion with, or we touched the area on clothing, which will continue next session. So if you want to again listen, you can go back to our YouTube video recording as well as Facebook to again if you have just joined us. But now it is time to thank the most venerable Sorata, Dr. Pollamure Sorata Mahathera, my teacher, who has been very graciously and kindly and compassionately dedicating this time to our spiritual well-being, all the way from Sri Lanka and Kandy. So thank you, Bante Avsarai and Bahuma Ping. May the merit accumulated by listening to this discussion, we bless you with every good health, happiness and success. May you stay safe and may you gain good health by the merit accumulated. So we will say sadhu 3 times to bless Bante. Sadhu, 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 sadhu. Hondai pinotini api ait labana maase laban maase devini idida udin namete api Zoom, Facebook saha YouTube hara me dharma sakachawa ඉදිරියට ගෙනියනවා. අද දවසේ මේ පින්කමට මේ ධර්ම සාකච්ඡාවට සවන් දීමෙන් අත්පත් කරගත්තා වූ පින් අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ ගුරුදේවයන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි ඔබ ආයත හමු වෙනතුරු සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. hari hondai හොඳට විස්තර කළා හොඳයි මේ වෙනත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දෙපැත්තකින් ඉන්නම් හොඳයි මේ අපි කතා කරපු ටික ඔයත් බොහොම හොඳට පැහැදිලි කළා හොඳයි එහෙනම් ඒක තමයි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවා යොමු කරන්න කියලා කියන්න මේ මගේ